Oh, traveling? Yes. Where traveling. from? I'm from Russia. She's from Russia too. But now we live in Finland and just traveling here. Ah, Finland. Yes. You were born in Russia. Yes. Ah, couple. Yes, we are. Yes. You two look good together. Thank you. How do you say say hello in your country language? This question. Just. Привет. 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 Russia. Yes. Привет. Yes. Привет. Thank you. Have a nice trip. Thank you very Have much. a nice day. Thank you. Thank you. Bye bye. Az épülettől súlyos és rockstárszerű csatos ruhái letisztultak, és nagyon hangsúlyt kaptak a világ jobbátételéről szóló dalak. A Dangerous koncerteket rendre azzal zárta, hogy jetpackjében elrepült a színpadról. Vagy máshol megegyszerű, arra rákérdezett Michaelnél, hogy el fogja adni a doktorájának az asztronikus lány című slágerét, amely olyan lány, még a lejárat amit mondott, tehát egyszer. Nagyon valószínűleg így is érezte a sót, ahogy tagjaként, később pedig szólóban egészen haláláig hozzávett. Ezekről neveznek később a falvot Sycamore Valley-nek. Michael nem csak a dialogok kialakított luxus művre szinten több hónapig kegyezkedés után ilyen volt el a Sycamore Valley-nek csak Michael Maikl잭슨 tüstént nekilátott, hogy kialakítsa álmai otthonát, egy olyan világot önmaga számára, ahol kezdettől fogva élte volna az életet. Hogy fiatalon milyen nehezen dolgoztak el azt. Hello. Are you from here? Yeah. No, I'm not from here. Where are you from? From Switzerland. Switzerland. Sia. Yeah. How do you say say hello in your country language? Grüezi. Turecci? Ah, sorry. It's fine. Grüezi. Turecci? Yeah, Turecci? it's Oh, good. thank you. You traveling? Sorry? Traveling here? No, I study here. Ah, living. A teacher? Yeah. I live here and I study here. Ah, what kind of study? Medicine. Medicine. Me too. We study together. Smart. Yeah. If you could go to any country right now, which country would you like to go? Japan. Japan. Spain. Okay, thank you. Thanks. Have a nice day. You Have a nice day. Bye bye.
I'm from here, right? Yes. I s- if you could go to any country right now, which country would you like to go? I think I would go to Nepal. Nepal Yes. and And maybe Singapore. have you been to other country? Maybe Japan. Do you like Japan? Okay. What's your name? Anna. Anna. Yes. Have a nice day. Have a nice day. Thank you, you too. Hi. From here? See ya. See ya. Have a nice day. You too. Bye. Thank you. Bye bye. See ya.